this is the calendar for the meeting, the webinar. Sorry, I don't like this word, so I will not use it often. But this is the list. We are on the 30th of September, and this is our right to heritage for Africa. Try to understand what it means. Please go ahead. Ah, yeah, there is an evaluation. Kindly fill it. Maybe I can resume. Voila. Click one more, please. At this point, let's say, I will make it very short, just to provide some element of discussion that we can develop after, that will be developed after. So we start with the size. You see, we start with the size of Africa, not for nothing. We are not going to talk about size. This is not a question of quantity, it's a question mostly of quality. But there is a relation you will see, is because we don't know Africa. You know, we talk about Africa like it was the national park of Nairobi. I love it. I have nothing against it, but because it's one of the most famous spots for tourists in Africa. But Africa is much more than that. And we really don't know. We know nothing about Africa. Let's say we know only the bad things, because a very bad story, very bad. So Africa is all this in reality, territory of Africa. So consider this: USA plus China plus India plus Japan and plus all of Europe combined are providing us the same size of Africa. So if we understand this, I think we start thinking about the complexity and the wealth. Go another step, please. Because if Africa is really immense, you know, from going to Johannesburg to Dakar, it takes more time with a flight, a regular flight. It takes more time than to go from Paris to New York. So it's huge. Why size is important? Because size, it provides both challenges and strength. Challenges and strength, diversity, a multidimensional aspect of nearly everything. And this is what I would like us to concentrate on today. We are not in front of something that we can deal with like this directly. We are in front of a wealth of cultures, a wealth of diversity, and this also means evidently challenges and difficulties sometimes. Go ahead, please. Well, this is the bit of what we are doing today. Can you please go ahead? Now we start with something. We start with something that this lady has prepared. She's from Morocco, and she's a professional of information. We have this other lady, Dia. She's from Mali, and she is
a person who has contributed to this news with her own voice and face and ideas. But I want just to specify something before we start this video. We have made a short video. I told you we don't want to make people sleeping in front of the screen. This has to be something interesting. I want just to say that we have, with this immensity of Africa, we have a wealth of news. We have everything. People knows only the bad news about Africa normally. And for this reason, we wanted to concentrate only on one element, because we think this is really important, because it's behind and above this question of the restitution of cultural heritage to Africa. That is this is an ongoing debate from the independencies, from the 70s. When the United Nations General Assembly started to work on this, and has been always an element of debate. And we wanted to concentrate only on this. So this video will treat only this question. Because why is the reason? Because this we think is the key. And could you go back one step on this slide? Sorry, there is a problem. Everything. Paulette. Yeah, just go back one step. Yeah, this. Now pass to the next slide, but one click only. Well, something has disappeared from the original. Yeah. Anyway, what I wanted to say is very simple. I can say it by word, by talking. Behind this question of the restitution of cultural heritage to Africa, we had a huge quantity of debates. People are saying this is a legal issue because the ownership belongs to Africa. People are saying this is a cultural issue. They say this is a political issue because we have to recognize that this heritage belongs to Africa and to Africans. Somebody says other things, and somebody is talking about capacity. One of the main justifications that was used from the beginning by all the Western powers, because the one spoiling the African heritage have been us, the Westerns, Europe and United States. So the question of capacity has been raised from the beginning. I remember the great debate we had about is not Africa, but is another poor country, Greece, that now is part of European Union. I'm sure many of you knows the discussion and the conflict that still are ongoing between the UK, Great Britain, and Greece, because UK say, no, we cannot give back the Parthenon marbles because Greece has no capacity to keep them. So you see, I don't want to raise the question of polemics beside this, but in reality, we are talking about this for one reason. And it's this that you will see now. If you, yeah, the reason why we have chosen to put this question of the restitution of heritage to Africa at the center of our news section of this webinar is because above all, African cultural heritage is an asset for development. And the restitution is the real issue at stake. This is, behind all the rest, is a question of development. And for Africa, is important. Please go with the video
Paulette, thank you so much for the passions. La première méthode, c'est la bonne condition de retour. La deuxième méthode, c'est la bonne condition d'accueil de ces œuvres dans des bonnes infrastructures. Une autre méthode qui me tient vraiment à cœur, c'est la méthode dite de la collaboration-coopération. Je pense que pour recevoir dans les bonnes conditions des œuvres qui sont parties du continent africain, il y a bientôt quelques siècles, un siècle, deux ou trois, à voir, cette méthode de coopération va permettre en fait les pays concernés face à bien préparer le retour des œuvres sur le continent africain. Les pays qui font bonne figure aujourd'hui dans la demande, le Bénin est un excellent exemple du retour des œuvres africaines sur le continent africain. Le Bénin a ouvert une agence de coordination de la question. Le Sénégal est sur les dents pour le retour de ces œuvres aussi. On a assisté justement au prêt, spécifions-les, auprès du sabre d'Abdoulaye Tall au Sénégal, qui est considéré comme le sabre de El Hadj Martaï. Il y a aussi le Mali qui a fait des montes. Je me rappelle d'une discussion avec le directeur du Musée national du Mali qui a envoyé une lettre à une institution française pour demander l'ensemble des œuvres maliennes se trouvant dans cette institution-là. Donc, on a de bons exemples sur le continent africain pour ce qui concerne le retour de ces œuvres-là. Le Cameroun est aussi dans la boucle pour la demande des œuvres et cette demande, pour ma part, ces stratégies devront être conduites par des Africains parce qu'il s'agit de leur héritage et il s'agit de leurs œuvres et qui doit leur revenir de plein droit. Le retour des œuvres africaines est une stratégie et un processus développé depuis très longtemps. On se rappelle du discours de Matarbo, ancien secrétaire général de l'UNESCO, et qui justement faisait une tribune à l'UNESCO dans les années 70 pour plaider pour le retour des œuvres africaines. Le rapport Savoie-Sarr s'inscrit pleinement en fait dans toutes ces stratégies qui ont été mises en place pour sensibiliser au retour des œuvres africaines qui, pour la majeure partie du temps, je l'ai déjà dit, ont été spoilées. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de partager avec vous ces éléments.
Comme vous savez tous, vous êtes tous des experts de la communication, du patrimoine. Moi, je suis quelqu'un qui travaille sur la communication et vous savez très bien que le patrimoine n'a aucune importance sans communication. C'est-à-dire, c'est vrai que le patrimoine est un actif, c'est un levier du développement, mais sans communication, on n'arrive pas à savoir et à le discuter en général. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est vrai que je ne peux pas parler du patrimoine dans 4 ou 5 minutes, surtout le patrimoine africain qui est très riche, comme vous le savez. Mais cette vidéo n'est qu'une plateforme pour les experts du patrimoine et les experts de la communication aussi, qui mettent à disposition ces gens-là pour communiquer et pour communiquer les biens culturels de l'Afrique. Si vous avez quelque chose des questions, des choses à me poser concernant la vidéo, comment et pourquoi, par exemple, le choix de cette journaliste qui a donné des idées pertinentes sur le sujet, je suis là pour répondre à vos questions. Merci Naïma. On peut reprendre le PowerPoint, please. Yeah, I think we can go ahead to the next slide. And at the same time, I would like to ask Alex. Yes, I'm here. Good. Then we start with Sharon. Sharon is Kenyan. And she will show us something very, very, very key in this discourse that we are in this sharing of knowledge that we are trying to do today between Africa and people not from Africa. She is showing the link between the culture and tourism, but not only between the culture that we know. I told you already, she's Kenyan. That's why I'm maybe teasing her a bit with the National Park of Nairobi, but because that is something that everybody knows. But culture of Africa is much more than that, isn't it, Sharon? It is very much so. We can, Sharon, you want to add something, or we start with your presentation? I think we can just proceed to the presentation. Good, thank you. Good. Go ahead, Sharon. Floor is yours. Thank you. So my presentation is going to look at heritage tourism. As Luigi has mentioned, I'll specifically talk about Kenya as a case study or as an example. Kenya is known worldwide for its beach and safari, but we have a lot of other things, to be proud of. So what is heritage tourism? Basically, it is a branch of tourism that's oriented towards cultural heritage of the location where tourism is occurring. And it's defined as a traveling experience, traveling to experience the places and activities that authentically represent the stories and people of the past. The next slide. So in addition, cultural tourism is travel directed towards experiencing the arts, the heritage, and special character of unique places.
It includes galleries. This is found in the museums, performing and visual arts, and cultural activities. In Kenya, we have a lot of these cultural festivals, and we also have quite a bit of physical heritage. Could you send? Okay, so in Kenya, we have our heritage showcased through the various museums. We have different sites across the country and national monuments, and together with 6 World Heritage Sites. So in this picture, you see the Nairobi National Museum, which is actually the flagship museum in Kenya, based in Nairobi. But scattered across, we have over 25 museums around Kenya. And each museum, of course, mirrors the communities around in terms of its collections. And some of them have also put Kenya on the world map. The next slide. So in each of the museums across, we have different themes that are shown. We have history of the place, we have the culture of the people, we have the natural environment, and contemporary art. Next. So this is just one of the historical sites in Kenya. This is found at the coast, where we had very heavy influence of the Arabs, and this happened to be a mosque. It's one of the ruins that we have as a historical site. Next. And this is also found at the coast. We also have the Portuguese, and is one of our national monuments found at the coast. And each of them has its own rich history behind it in terms of where we came from and where we are today. So in Africa, Kenya is considered a success story in terms of tourism. And it is branded mainly, as stated before, as a beach and wildlife or safari destination. However, we also have a very rich cultural heritage, which is not highlighted much. For those who have seen a lot of pictures of Kenya, you'll see mostly the Maasai's highlighted. If you look at my picture, you'll see a red and sort of blanket in the background. That's how the Maasai's dress. But Kenya has much more than that. And Kenya is also known as the cradle of mankind. And this is due to the fossils, paleontological findings that we have in Kenya. Next. So in addition to the normal galleries and where you find exhibitions at the museum, the museums also have, they can offer special tours, like the Nairobi one has special tours at night. And these are just special programs that help in bringing in extra revenue for museums. You can also hire spaces for your cocktails or different events that you may want to hold at the museum. We also have ecotourism in most of the museums countrywide, where you find beautiful gardens or forests or nature trails where you can be one with nature.
There are also live exhibits, like live animals. Most of them you'll find reptiles like snakes, crocodiles, tortoise, and the like. And there are 6 World Heritage Sites countrywide. And the experts at the museum also offer consultancy and additional facilities include camping sites and places where people can come and enjoy. Other than just visiting the museum, they can do other activities. Next. So in this picture, it just shows cultural, definition of what Kenya is about. It's found within the Nairobi Museum, and these are calabashes and gourds found across the country. And each calabash has its own story, or each gourd, because when you look at a specific community, a specific element, for example, the gourd has its own story. So if you pick 5 or 10 different communities, each of these gourds will tell a different story from that specific community. And this is what we are saying, we have our cultural assets that we should be very proud of to tell the stories of our people. Next. And in Kenya, we have over 50 different communities. So this is just one of the communities that we find in Kenya, mostly in northern Kenya. So we're also very, very diverse, and each community has its own stories to tell and its own assets that have been inherited from past years to today. Next. And as mentioned, we also celebrate our cultural heritage through festivals like cultural festivals across the country at different times of the year. Next. This is part of our natural heritage. As mentioned, in the natural environment, we also find some rock art, which is not highlighted much, but it's part of our heritage. Next. And this is just a picture of dinner that was held at the museum. As mentioned, museums also try to earn extra revenue through different activities. Next. And in terms of ecotourism, we also have conservation of nature in all the museums and sites across the country. This is just one of them. Next. And Kenya has 6 World Heritage Sites at the moment. And for those of you who are aware, you can actually view them on the UNESCO World Heritage Site, but they're all listed here. But again, if you ask anyone, maybe in this forum, if they truly know what
any of these sites, it would be difficult to get the answer because most people know Kenya as a destination for safari and the beach. Next. And Kenya is also world renowned, as mentioned, as the cradle of mankind. We also have South Africa and Ethiopia claiming the same, but when it comes to the scientific findings, you'll find that Kenya has the highest number in terms of these findings, and this is also not highlighted much. However, it's one of the top things that would be discussed as part of our heritage. Next. So in conclusion, heritage tourism plays a very big role in terms of, promoting a country's heritage and the people and the assets that we actually have as a continent. Kenya being part of that is very critical, and we should be able to safeguard and promote our African heritage and knowledge. Next. So this was my presentation. I thank you, and we are open to any questions or discussions. Are you done, Sharon? Yes, I'm done, Luigi. Thank you. Donc, I take the floor to introduce Alain Godonou. If Paulette could share the slide about him. Ah, je le vois même. Content de le voir. Merci Alain de nous joindre. Bonjour Luigi, bonjour à tous. Merci. Je sais, on avait peur qu'il y avait des problèmes. Alors, ici, vous avez une image et une diapo qui présente d'une manière très brève. Je pense que lui-même, s'il veut, il peut le faire. Je veux seulement tenir, avant qu'il parle, à dire que son intervention, je pense, qui complète l'intervention de Sharon, parce que Sharon a présenté le cas, la question de comment les biens culturels, les biens culturels peuvent être un élément utile pour le développement, et Alain va présenter le niveau des politiques d'un pays. Alain travaille au niveau des institutions de son pays, le Bénin, et donc lui, il a la possibilité de nous montrer comment un pays africain peut prendre en charge, décider de développer des politiques et les mettre en œuvre avec l'argent qui est nécessaire, parce qu'il ne faut jamais oublier. Alain, excuse-moi, maintenant je te passe la parole et merci encore pour avoir trouvé le temps de nous rejoindre. Oui, merci beaucoup Luigi, chers collègues. Donc, je me suis engagé à vous présenter l'expérience du Bénin, qui, pour le professionnel que je suis, est une expérience passionnante et heureuse aussi, si je puis dire. Et vous savez, nous avons souvent des discours très positifs sur l'importance
du patrimoine, son rôle, ses missions. Et nous disons très souvent dans les discours que l'héritage africain est très important. Malheureusement, quand on regarde par rapport au contenu sur le terrain, la situation réelle de l'état du patrimoine ne correspond pas à tout ce qu'on dit de l'importance du patrimoine. Donc, vous avez vu tout à l'heure le site, un site emblématique au Bénin, qui est le site Toussaint Louverture. Et vous voyez là en image ce que nous avons décidé d'en faire. Autant Toussaint Louverture est important, autant l'état actuel de ce qui lui est consacré n'était pas très réjouissant. Bref, au Bénin, nous avons décidé d'avoir une politique active en termes aussi bien d'investissement, investissement dans la réhabilitation de ce qui existe, mais également investissement dans l'aménagement de nouveaux équipements au standard international, comme on a l'habitude de le dire maintenant. Vous pouvez être en train de passer les diapositives. Hein. Et là, ça c'est une autre diapositive, mais vous pouvez être en train de le passer. Dans ce qui existe, c'est le palais royal en main de Porto-Novo. Son état actuel, malgré tout le bien qu'on parle, qu'on dit de ce palais, et la décision politique accompagnée de moyens financiers consistants de le réhabiliter pour en faire véritablement une fierté dans la réalité plutôt que seulement dans les mots et les discours. On peut continuer. Vous pouvez passer les diapositives encore. Oui, ça c'est aussi une partie de ce palais royal de Porto-Novo pour que ceux qui visiteront le Bénin verront. Toujours ce constat que la réalité est peu reluisante et qu'il faut y travailler pour que ce que nous disons corresponde à l'importance de la chose. Là, nous allons voir, vous pouvez montrer l'image, le musée ethnographique Seno Adande de Porto-Novo, qui est un musée du reste très sympathique, mais dans lequel, vous le voyez à gauche sur l'écran, son état actuel, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement, ça se voit, et que nous avons décidé de reprendre en main pour y consacrer les moyens nécessaires afin que le lieu ne serait-ce que soit agréable pour les visiteurs qui viendront et que dénote de la fierté et de l'importance du patrimoine que nous lui reconnaissons dans les discours. Donc, vous avez l'état actuel, si je puis dire, mais qui est en train de changer, et l'état que nous visons pour que ce lieu emblématique de présentation du patrimoine culturel béninois, parce que c'est un musée d'ethnographie et d'anthropologie qui représente tous les peuples composants du Bénin, il faut qu'il soit en quelque sorte dans un coffret, je dirais, qui honore en quelque sorte les composants de la nation. Puis, nous avons aussi consenti des investissements pour la création de nouveaux équipements, notamment à Bomé, avec à l'intérieur du site des Palais Royaux, la création d'un nouveau futur musée dédié aux Amazones et au roi du Dahomey, dont l'histoire est célèbre, avec justement une muséographie moderne qui montre dans plus ou moins ce qu'il y a un coffret, l'histoire de ce royaume important, le Dahomey, sur lequel je ne viendrai pas ici, mais c'était juste pour vous montrer. Et à côté de cela, nous avons ce programme de réhabilitation de l'existant, de ce que nous appelons l'existant. Les palais royaux d'Abomey sont classés au patrimoine mondial. Leur état de dégradation, disons, est connu et ne pose des soucis. Nous avons décidé de reprendre tout ça en main. Et là, c'est un élément important. Nous avons réfléchi aux fonctions qu'on pourrait redonner à des lieux emblématiques comme les palais royaux, ces lieux anciens classés au patrimoine mondial.
ce ne sont pas seulement des lieux de pierre, comme on dirait ailleurs, ou des lieux de cases vides, mais leur redonner une fonction, une mission. Et vous voyez là, tantôt, ça peut être un espace pour le cinéma, un espace pour le théâtre, un espace de convivialité, ou tout simplement un espace de recueillement autour des temples et des tombes des anciens rois, mais aménagé de façon propre et de façon attrayante qui favorise en quelque sorte la visite et témoigne de l'intérêt que nous accordons à ça. Tout ceci est enfin, vous le verrez, dernière diapositive pour parler des projets. La suivante, vous pouvez passer la suivante diapositive. Next one. Next. Oh yes. Le mime de Ouidah, qui est le Musée international de la mémoire et de l'esclavage, qui est la réhabilitation et la transformation d'un ancien fort portugais, le fort portugais de Ouidah, en Musée international de la mémoire et de l'esclavage, qui est conçu pour être l'un des musées les plus importants qui va ouvrir très bientôt sur la question de la traite négrière et vue d'Afrique. Et ça, c'est un investissement nouveau, important, évidemment, et chaque fois avec des partenaires importants, là avec un partenaire qui est la Banque mondiale, de l'autre côté, il y avait un partenaire qui est l'Alliance française de développement, et la plupart de ces investissements étant aussi faits sur fonds des finances publiques béninoises. Quand on en arrive à ce niveau d'engagement de moyens consistants, c'est évidemment après une réflexion approfondie et un engagement politique très fort. C'est en cela qu'avoir en quelque sorte des dirigeants qui épousent la cause du patrimoine et qui y investissent massivement, consentent à y investir massivement, je crois que c'est important pour faire décoller en quelque sorte. Mais la position du Bénin, qui est un petit pays, est relativement pauvre, est facile à comprendre. Nous n'avons ni pétrole, ni diamant, ni mine de quoi que ce soit, et nous considérons maintenant comme le patrimoine culturel comme une ressource économique importante pour nous, autour duquel qui est notre pétrole, qui est notre diamant, et qui sont nos mines. Et quand c'est comme ça veut dire que ça nécessite de l'investissement pour qu'il y ait des retours sur bénéfices, comme diraient les économistes. Et quand on part de ces postulats-là, ça revient à réorganiser totalement le champ du patrimoine culturel. C'est ainsi qu'une nouvelle loi a été prise, que la gouvernance du patrimoine même est en train de changer, que des politiques sectorielles très précises sont mises en place. Il y a une politique d'inventaire général du patrimoine national au Bénin en ce moment. Donc, le pays est divisé en 77, je dirais, petits territoires communs et un inventaire systématique sur l'ensemble du territoire national pour repérer un peu les éléments à la fois constitutifs de notre identité nationale, mais aussi des éléments qui méritent un investissement pour être réutilisés en quelque sorte dans notre tissu d'économie culturelle. Ça, ce n'est qu'une partie. Les lois d'orientation, la loi sur la gouvernance des établissements culturels et l'inventaire général du patrimoine qui est en cours en ce moment pour disposer en quelque sorte d'une base de données fiable sur ce qui est fait, l'état de ce qui existe et ce qui reste à faire. Et last but not least, comme diraient mes collègues anglophones, la question de la formation technique et professionnelle. Quand on commence à aborder cette question, il faut disposer des ressources humaines, des femmes et des hommes qui sont à même de tenir en quelque sorte le volant pour guider tout le travail qui est en train d'être fait. C'est pour cela qu'un accent important, un investissement important est fait aussi dans la formation des femmes et des hommes. Au Bénin, il y a l'École du patrimoine africain qui a la mission spécifique et qui est encouragée pour amplifier ces formations. Il y a aussi toutes les relations, je dirais, professionnelles d'université à université, de chercheur à chercheur, qui sont en train d'être développées
pour que la formation professionnelle nous livre pour tout le travail qui est en train d'être fait des hommes et des femmes compétents pour assurer les missions. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est un vaste chantier que vous suivez de temps en temps. Exprès, je n'ai pas voulu parler du chantier de la restitution parce que le Bénin est connu aujourd'hui comme le premier pays qui a obtenu une restitution officielle avec le vote d'une loi au Parlement français, avec le Sénégal, et c'est très avancé. Et d'ici la fin du mois prochain, c'est prévu au fin octobre 2021, les 26 objets du Bénin retourneront, disons, au Bénin. Et tout ça est en préparation, un travail important à tout point de vue, mais je n'ai pas voulu parler de ça. Ce que je voulais dire, c'est que derrière cette demande de restitution et cette restitution, il y a une volonté beaucoup plus large de considérer le patrimoine culturel comme un pan entier de notre économie nationale. Et le slogan, si je peux dire au Bénin, c'est, je vous le donne et ce sera ma conclusion, c'est nous avons un potentiel patrimonial et culturel, transformons ce potentiel en prospérité. Ça, c'est notre slogan. Transformons le potentiel en prospérité. Je vous remercie. Merci Alain, merci beaucoup. En effet, elle a parlé, l'a dit à Sako du Mali, elle a parlé de l'exemple du Bénin. Merci beaucoup. Je m'excuse, sorry. I just received a message from René Guiraud, that was the third presenter, saying that unfortunately I cannot connect. Despite all I do, my Wi-Fi is great, as you can see with WhatsApp. Nothing I can do at this point. So if we cannot reach him, I would propose to Paulette to show his PowerPoint, and I could with the other two, because you know, René was going to talk about the local governance, local governance means a sub-national territory, and the relation between this and the development goals settled by established by United Nations General Assembly. This point I think is relevant because it brings us on the other two levels that are missing. We have started with Sharon talking about a country, how a country can be blessed by tourism, can be blessed by a wealth of cultural heritage, misunderstood, and understood sometime, but reduced to the minimum. She has said beaches and safari. When there is a lot more, then we have listened to Alain, and Alain has given us the view of a government, an African government engaging itself on a policy that means developmental capacity, it means together with investments and with a new legal framework. This is now René was going to present the other two levels, the let's say global multinational level, that means the development goals, sustainable development goals in Africa, and the local, because we know that development will be possible only if we have a full engagement and participation
and inclusion of everybody in the process. So recognizing all kind, all form of heritage is the key to allow everybody to participate to the development process. To if we can go to the next slide, just showing here there is some element of the. No, please go back to the slide before this. Yeah. No, sorry. Yeah, go. No, now one step ahead, another step ahead. Yeah, this is the context of what René is. I think we can share this text. I'm not going to read it, but is the framework into which framework settled by international organizations, into which the national and local policy could be inserted. Please go ahead. Another Côte d'Ivoire heritage. Now, this is the Agenda 2030, that is the specific reference into the Sustainable Development Goal, into the sustainable, is the specific reference to heritage and their localization. If you see, it's raising a number of questions that unfortunately is not here to explain better. Please go ahead. Okay, another piece of value. Voila. So the policy, this policy, and we have a clear reference of what Alain just said. It requires an alignment and of country, of legislation, of key policies that are not only directly related to heritage. Here we are talking about exactly what Alain said. We're talking about investment policies. We are talking about legal framework. And we are talking about the development of capacity in this specific area. Alain talked about the heritage, the new heritage catalog that Benin has started already to do. Please, next one. So this is another element of the René Guiraud speech, the cultural transition framework for local governance and community development, key challenges and opportunity. And we talk about knowledge, we talk about sharing information and resources, and we talk about how we need and we can build a strong partnership with local and other actors in the wide spectrum of partnership. Next one, please. So this is specifically about this link that with the discussion of today, we would like to help ICOMOS developing, taking into consideration that this is not ICOMOS going to Africa, teaching Africans how to have to. We are showing that the situation on the ground, on the field, is different.
And this is, so we think it's important. What next one? The René Guiraud intervention goes into details for the development of a new national heritage and cultural policy, and he's showing us the case of Côte d'Ivoire, how Côte d'Ivoire has also started through a new law to develop and to implement a new policy. Next one, please. Well, here is more details. Next one. And is talking about results, and we can see here many of the elements that we have seen during our presentation, our different presentations today. Please, next one. So the conclusion of René made is this: culture as an engine for sustainable development, as well as an accelerator for localization of the sustainable development goal and inclusive participatory community development. And I think this is a key message that puts together what we have seen and heard till now today. From the point of view, the standpoint of René Guiraud from Côte d'Ivoire, that I'm really sorry was not able to connect today, but we will see if we can circulate and give everybody the possibility to better understand his presentation. I'm really sorry for this, but this is one of the alias that we have to face when we are dealing with too much technology. I don't know, Adriana, you. Thank you, Luigi. That was the last presentation. Just one question. Yeah, this was the last presentation, and frankly, I am not going to add anything more. Okay. Because during all this, all along this roundtable, I think spoke a lot, and maybe more than what I. Okay, we have some. Okay, Luigi, we have some questions, but first of all, I would like to thank everybody just for the efforts and merci beaucoup à tous pour les présentations. Et nous célébrons le multilingualisme et les diversités culturelles. We honor multilingualism and diversity, so that's to help everybody to understand what the complexity of Africa. We have two questions, Luigi. One I think is for you, and I think Alain has answered a little bit, but I will do it. It's from Deidre McDermott. She is from our team of the OCD-RBA, of this group of right-based approach. And Deidre says, it's fine to request return, but what has been the answers? We have seen the recent news reel from the UK prevarication about the return. We have also heard the inspiring address to the Humboldt Forum by Chimana de Adichie. Good question. Thank you. Because you presentation. I'm not going to answer to this. I would ask Alain or Sharon if they want to say something. I want only say one thing that for me is maybe
maybe what we can present, what should be, what we think in this seminar we have discussed it, what we think could be the standpoint. Return of cultural heritage is a worldwide problem and has been not only refused by UK, has been a long denial. For some reasons, Western people, us, we consider that we have more right than the others. So we have the right to go, take everything and put it in our museum because there is where we feel things are safe in our cities. But you know, this is a long story. I am Italian. I can say something that could be a bit provocative, but I'm talking about Italian Renaissance. If you want to see the best of Italian Renaissance, you go to London. You go to London. For some reason, a lot of this painting, of this statue is there. So you saw it. Greece had it was actually one of the key issue in which my old teacher, Raymond Marie Lemaire, first General Secretary of ICOMOS, engaged in a long battle between UK and Greece for the restitution of the marble of the Parthenon. And the question is, this is clear prevarication. But the element that I would like us to consider is that cultural heritage is an asset for development of the country because it shows the capacity, and development is all about capacities. Together we have all the rest. We have been talking about legal framework, we have been talking about investment, we have been talking about capacity and local participation, inclusion, but capacity matters. Now, if Alain or Naima or Sharon want to add something, okay, yes, I'm very happy to complete or to add something. Naïma parle l'anglais. Naima understand everything. Okay. Because her language is one of the most ancient languages. As mother tongue is Tamazight, one of the ancient languages of the world that is nearly disappearing. But Alain, Sharon, if Sharon is still there, I don't see her. Alain is still here. Maybe Alain, okay. Thank you. Oui, est-ce que vous pouvez reprendre un peu en français pour que je sois sûr de ma compréhension? Adrienne, tu peux refaire reposer la question en français pour Alain. Ce sera difficile, mais je essaierai. La question, c'est les retourner de tous les biens matériels à l'Afrique. Et la question est qu'il y a des efforts de la Grande-Bretagne pour retourner ça, et les Humboldt Forum aussi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas des efforts qui sont en train de retourner tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. On ne peut que se réjouir de ça. Moi, personnellement, je suis connu sur cette question depuis 30 ans qu'on a des discussions. Mais il ne faut pas oublier l'autre côté de l'autre pièce, l'autre face de la pièce. Retourner, c'est une chose.
mais aussi dans toutes ces discussions, nous parlons de plus en plus et depuis le début de circuler, de faire circuler les choses. Ce n'est pas tant les retourner qui est la vraie question, c'est aussi de les faire circuler. De les faire circuler déjà à l'intérieur des pays, parce que si il y a quelques querelles que nous ne souhaitons pas, par exemple au Nigeria, ou même au Bénin ou au Cameroun, on dit bon, on retourne où? On retourne dans la communauté, la petite communauté de base, on retourne à l'ONI, au roi du Benin City, on retourne au roi d'Abomey, on retourne à tel groupe ethnique au Cameroun. Et si nous ne prenons garde, ces logiques peuvent entraîner plus de problèmes dans nos communautés, dans nos pays qui essayent de se constituer en nations organisées. Ça peut entraîner des troubles de ce point de vue-là. Et nous avons vu ces tentatives qui sont pour nous aussi d'utiliser cette affaire pour continuer à diviser à l'intérieur des pays africains. Et nous, au Bénin, nous sommes très clairs. Il ne s'agit pas de retourner à un groupe ethnique particulier, le village d'où c'est parti, pas du tout. C'est un patrimoine national et que la nation s'engage en tant que nation et l'État s'engage en tant qu'État à entretenir aux yeux de tout le monde. Donc, de ce point de vue, il faut comprendre cette démarche. Et quand on parle de faciliter et le retour et la circulation, circulation signifie disposer aussi déjà à l'intérieur du pays des endroits où ça puisse circuler librement et facilement. Ça veut dire disposer des hommes et des femmes capables d'organiser cette circulation, disposer des infrastructures et qui sont capables de les accueillir et de les faire circuler. Et quand nous disons ça, nous pensons aussi que ce n'est pas nous enfermer dans notre ghetto national, c'est que aussi nos partenaires, d'où qu'ils viennent, aient confiance pour nous montrer aussi chez nous leur collection. Il ne s'agit pas de nous extasier sur ce que nous avons, mais nous sommes aussi capables de recevoir ce que les autres aussi ont et de les admirer chez nous. Et ceux qui font ça très bien, ce sont nos amis et nos frères égyptiens. En ce moment, les expositions égyptiennes circulent dans le monde. Ils sont à Zurich, ils sont à Paris, ils sont à Londres, ils sont à Séoul. Toutankhamon vient de faire le tour et il y a une nouvelle exposition qui est déjà programmée pour faire le tour du monde qui sera en 2025 à Paris. Nous sommes dans cet état d'esprit. Il ne s'agit pas de nous replier sur nous avec les biens qui nous seront restitués partiellement ou en totalité, mais de dire aussi que nous faisons partie de ce vaste domaine d'échange sur le patrimoine culturel et que nous pouvons être acteurs aussi de la circulation. Et dire que nous voulons être acteurs de la circulation signifie que nous ayons ce qu'il faut en ressources humaines et en capacité d'accueil pour jouer ce rôle-là. Merci bien, Alain. C'est la confiance, c'est tout ça, et la participation réelle. Oui. Merci beaucoup. Absolument. It's the trust that is in the base of everything and the participatory address. So we have Alpha Diop, our Vice President of ICOMOS, that is asking the floor. Alpha, merci. Bonjour. Merci Adriana. Bonjour M. Lugui. Bonjour à tous. Et merci pour les organisateurs de m'avoir donné la parole. Je pense que ça, c'est une belle opportunité pour rencontrer de vieilles connaissances comme Alain et autres qui sont là. Et je suis tout à fait content des sujets qui ont été débattus. Je suis un peu désolé d'avoir pas pu me connecter à temps. Oh, on ne t'écoute pas, Alpha. Peut-être c'est l'Internet. Oh, we have a problem. So sorry. Bon. En attendant, Trop vite, mais il faut
Alpha, tu es coupé parce que l'Internet, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Peut-être, excusez-moi, peut-être qu'on peut réessayer plus tard de se connecter avec Alpha Diop et on peut avancer. Mais oui, oui. Et je pense qu'il n'est pas ici. Oh, we have another question. On a d'autres questions que je veux pour Naïma. Clara. Sorry to interrupt. I was going to also add on the Kenyan situation on repatriation. Yes. Yes, so I'll just mention what I know is going on in Kenya. Kenya is in the process to ratify the 1970 UNESCO Convention, which means the prohibiting and preventing the illicit import, export, and transfer of ownership of cultural property. So Kenya has identified 32,000 cultural objects in over 30 institutions, and Kenya is now in the process of developing a policy and framework on their return. This will involve, of course, the local communities and the public in general. So negotiations with some of the institutions, particularly those that are willing, because there are some that are not, and ready to return these objects have already begun. So some of the success stories that we have is in 2019, we have 30 of the cultural objects that were repatriated. And in 2011, 39 of the same, actually from the same community have been repatriated. So there are some success stories, and Kenya still continues to ensure that most of these things are returned to the country. Thank you. Okay, thank you, Sharon. We have another question from Clara. Clara, that is from our group, Arakiasami. Sorry for the spell. The question runs this way: what impact did the Black Lives Matter have on the professional and civil communities regarding the restitution of African artifacts located in Europe and other parts of the world? Quel impact a eu les Black Lives Matter sur les communautés professionnelles et civiles concernant la restitution des artefacts africains situés en Europe et dans des autres parties du monde? Adriana, por favor. Je voudrais suggérer, parce que je vois que notre ami Dia Sako du Mali nous a rejoint, si c'est possible de lui donner la parole pour répondre à cette question. Il a rejoindre? OK. Dia, tu es là? Oui, bonjour Lydie, bonjour à tous. Allô? Oui, bonjour. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Adriana, alors, tu entends Je viens juste de vous rejoindre. Est-ce qu'on pourrait me répéter la question, s'il vous plaît? Oui, oui. Quel impact a eu le Black Lives Matter sur les communautés professionnelles et civiles concernant la restitution d'artefacts africains situés en Europe et dans d'autres parties du monde? Alors, l'Afrique, on se rend compte avec le rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy que l'Afrique était déjà à cheval depuis les années 70 quant à la restitution des œuvres africaines sur le continent africain. Il y a eu plusieurs tentatives de demande de retour, sans succès, jusqu'à récemment où les volontés se réunissent pour rapatrier certaines des œuvres. Et qu'est-ce que le Black Matters a eu comme impact? Alors, il y a eu un regain, en fait, pour tout ce qui était d'objets d'appartenance de peuples africains. Je me rappelle de plusieurs débats qui avaient été sollicités et préparés par une jeune franco-béninoise qui avait organisé 2 séries de conférences avec la fondatrice de la fondation Zinzou, Marie-Cécile Zinzou, avec moi-même et d'autres, et un avocat français sur la même question. Et nous nous sommes en fait rendus compte qu'il y avait
lors de ces débats-là, il y a une volonté de ressortir deux choses. Première chose, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les œuvres, mais pour la majeure partie des œuvres, 90%, on estime à 90% d'œuvres spoilées. Et pour ce qui concerne ces 90% d'œuvres, la jeunesse africaine, la société civile africaine jeune a envie de se réapproprier son histoire en ramenant à la maison ces objets qui ont été, pour la majeure partie du temps, subtilisés, pour parler de manière diplomatique. Et donc, il y a un regain de la jeunesse. Et deuxième chose, c'est aussi la reconnaissance. On sent que Marie-Cécile Zenzou, l'avocat français, et moi-même, pendant ce débat, nous étions des plus modérés en invitant à pas se saisir de ce dossier-là comme un dossier de vengeance de ce que nous avons eu pendant l'histoire, mais de voir comment réaxer. J'ai entendu tout à l'heure pendant ma vidéo, je ne sais pas si c'est passé dedans, j'ai parlé de collaboration entre l'Europe et l'Afrique, une collaboration entre les pays d'Afrique eux-mêmes, qui ont les mêmes histoires, qui peuvent demander les mêmes objets. Donc, il ressort dans ce regain de fierté africaine à se réapproprier. Moi, j'utilise ce mot du poète Langston Hughes, rendez-moi mes poupées noires, noires, noires. Ces poupées noires, ce sont nos masques, ces poupées noires, ce sont nos objets qui ont voyagé pendant la colonisation, après la colonisation, et aussi pendant la période moderne où des acquéreurs privés vont acheter ces œuvres-là, des fois de manière très illégale aussi. Et donc, il y a un regain, reconnaître une faute commise pendant une période clé de l'histoire, et j'entends dans les propos de la jeunesse africaine ça aussi. Donc, réparation psychologique de ce qui s'est passé. Et donc, tout ça rentre dans ce cadre de Black Lives Matter, si j'ai bien compris la question. Merci, Dia. Merci. We are translating in the chat. La traduction dans le chat. Mais la collaboration, c'est une autre parole qui c'est très important. Et c'est la question le peuple d'Afrique qui reçoit les biens, non qui simplement qui parle d'eux, mais qui reçoit. Alpha, tu es là. Bienvenue une autre fois. Tu veux la parole maintenant? Ton micro. Ah, ok. Voici. Merci. Je suis là. Je m'excuse. Peut-être tu peux éteindre. Je mets que Alpha, c'est pas possible de t'entendre. C'est pas possible de t'entendre. Peut-être si tu mets un message dans le chat. Ok, excusez-moi, je vais envoyer un message dans le chat. Excusez-moi. Merci. Possible. Merci bien. Merci. C'était ça que j'allais suggérer. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Mais Alpha, s'il te plaît, parce que c'est important ce que tu peux ajouter. Oui. Et envoie un message dans le chat que je pense qu'à la fin, il sera tout repris. Merci. C'est impossible. Oui, merci. Je vais envoyer ça. Je vais envoyer ça. C'est impossible de t'écouter. Merci bien, Alpha. On va lire ton message. On va lire ton message. C'est dommage. Je vais envoyer un message. Okay. Let me check if there is another question on the chat. Fausia.
Sorry, there is- Adriana. Yes. You said you were going to ask a question to Naima. No, that was the question that Dia answered. Okay, good. So I have. Est-ce que je peux, Madame No, Adriana, of course. je peux Go ajouter ahead. quelque chose? Oui, il me dit que si tu peux parler non très rapide pour Oui, mieux je peux. entendre. Merci bien, Naïma. D'accord, je peux ajouter quelques mots tout de suite. Comme la question est déjà posée à moi, et moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un d'expert du patrimoine africain, mais quand même, comme je suis une experte de la communication, je peux ajouter 2-3 mots. Donc, ce mouvement, Black Lives Matter, avant de parler de la restitution d'objets africains, il faut d'abord parler de la restitution de la dignité et du respect vers l'être humain africain. Donc, dans ce cadre, moi, je vois que ce mouvement, vraiment, il est un mouvement contre le racisme et il est une opportunité pour la restitution, comme j'ai déjà dit, de la dignité et du respect de l'être humain africain. Donc, c'est ça ce que je peux ajouter à ce qu'il a dit Madame Dia, parce que c'est elle qui a vraiment parlé de ce mouvement et voilà, dans le sens sonore dans mon film. Merci, Naïma. Adriana. Yes, I think she talked about the restitution and dignity and respect, first of all, and when the question about Black Lives Matter. Maybe we can put some other translation here. And it's a movement. Laura Marie already put something in the chat. Yes, it's an opportunity for respect for the dignity and worth of the African human being. I think we are words that we have to keep in mind, like respect, confidence, dignity, and a participatory approach, I think. Well, let's see if I have another question. Je vais chercher si c'est notre question. I think it's another question from Fausia Kereshi that says, goods taken during the colonial period by the British from South Asia on the largest acquisitions in various museums and libraries of London. They are probably considered trophies of war, and it will impact the economy of UK, considering tourists flock there to understand our history. Will these artifacts ever be returned? I think we already have answered a little bit of that. Just one comment. You know that about heritage tourism that it was mentioned. I think there is now, there is the discussion of a new cultural tourism charter that is going to be approved in Sydney in 2023. So now it's being discussed with new approaches about heritage tourism, the participatory approach, the sustainable development goals and that, and of course the human rights approach. So that's just to bear in mind. Let me check. I think there is another question. No. Well, Luigi, if you have a final reflection or to finish our webinar from today. Thank you, Adriana. Well, I can very shortly because three things. The first, the most important, is to thank everybody for the passions, for the resistance to stand on this. It's very difficult to follow these things, that sometimes something is going and something is not going. But I want to thank especially I think it's Laura, the person that is made in translations. In the background,
Laura Maric, est-ce que je prononce bien son nom? I want to thank her very much because she's doing a background job. Nobody has seen her and is great, necessary. Without this, we could not do our webinar. Second, I want to thank Naima because she has dedicated intelligence and passion in a very difficult job that is to present something professional. And this, sorry to say it in this way, I'm full aware that we are in a difficult world, and with globalization and with Facebook, everybody is thinking that because he has or she has a smartphone, I don't know how a telephone can be smart, but everybody that has a smartphone, he thinks he has become the greatest director of cinema in the world. And to make a professional video like this is not easy. I wish this could be distributed. Third, I want to thank the participant to the roundtable for what they have done, for the time they took, and for the passions of contributing. Evidently, I thank all the organization for this very good initiative, hoping that this is just the opening of a discussion, a real discussion with African experts. Because I think the question is, you know, what I said in the beginning, I repeat it now. The most important function of this discussion today is just to produce, to make people thinking that maybe what they've been thinking about Africa is not true or is not completely true. And for me, the most important that we have done today is to give voice and floor to real African experts. Take what Alain is doing in the government of Benin, is showing the perfect and the good capacity of a small African country of manage its own politics. This includes also restitution. So for me, this is only the beginning of the discussion. The question of the rights is better, you see, who knows me knows that I like to talk and work, but in reality, what is the difference that we can make? We can make a difference only on the field, providing African with information, with what they need, with the help Africans that represent realities. I want to thank Dia, because Dia is a very busy journalist, a young journalist in Mali, and she has done a great job providing her voice, her feelings, her heart to this discussion. And finally, Renee, that unfortunately is not here, and last but not least, Sharon. Sharon, our friend from Kenya, who she's right. People goes to Kenya, they know safari and beaches. Kenya is a rich country. It's a rich country of culture. Thank you. And for me, this is is all what I can add to this. Thank you very much. I thank the public. Luigi, for facilitating this important webinar for us. Thank you in name of all our group, in name as well as all the group, the multilingualism that Valentine Boncar, Angela Kurmi, and Laura Maric. Thank you very much. Thank you, Paulette Wallace, and thank you, my co-chair in this and organizer, Alicia Castillo. I will like to end up with and read Alpha Diop that couldn't get through the webinar, and I would like to read the message. You can see on the chat, but
I will say it anyway, thanks to the webinar organizing, like ICOMOS, we need to consider more inter-African collaborations and exchanges. As far as possible, involve communities in decision making regarding the return of cultural property to Africa. The Africa Union and Africa sub-regional organization must pool their efforts, skills, expertise, including those of training structures like the IPA, for the enhancement of African cultural heritage, its conservation, etc. So with this, thank you very much to all the presenters for the time and their effort and the work, and we really appreciate, and we have another look to the Africa's continent complexity. So thank you very much for your time. Thank you to all, and we will see you in the next webinar that is here, the 28th of October, will be inspirational documents and case studies for future policy. Our group, the OCD-RBA, the right-based approach, is working hard on this, and Deidre has reminded us of the Declaration of Buenos Aires of ICOMOS, which is very, very important for us, and you can see it in the web. So with these right-based approaches that get together closer in sake of heritage, but above all, heritage centered on the people. Thank you very much, and we see you in October. Bye-bye.